am. Shalom, Rabbi. Hello, how are you? I'm good. Baruch Hashem. I'm a bit late, I'm sorry about that. No problem, Rabbi. I know. How are you? How is everybody, all right? Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabbi nanya nih bagaimana kabarnya semua, apakah baik-baik saja? Good, Rabbi. Thank you, good, Rabbi. Hello, Good. greetings. Bye-bye. Good. Leo, I'm just wondering, do we have any questions before we start? Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mau ditanya nggak sebelum kita mulai? Sesuai janji. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada satu pertanyaan nih. Rabbi, there's one question that come offline before around last week. Actually, how if we watch a movie which inside there is a violence, something like that, will that affecting our soul? I think the answer is yes. We are very much affected by what we see. Now, that's a very important point. We have to always make safeguards against ourselves. In other words, in other words, a person has to know that we have a spiritual dimension, and that's good. That's a soul which is made in the image of God, and that is the part within us which is pure and whole. Yeah. Hopefully, unfortunately, some people it's repressed. They don't even experience. But I'm sure everybody here, they are conscious of their spiritual dimension. Now, this spiritual dimension in the human being is involved in a struggle with the emotions and with perceptions, both of which can be good or bad. In other words, we are capable of having good feelings. We're capable of having feelings which are confused or unbalanced feelings, and perceptions which are confused and unbalanced perceptions or good perceptions. And therefore, we have to constantly be on guard. We have to make sure that we're in control of our own emotions and our own thoughts. So, back to the question. The answer then is yes. We have to know that we don't want to place temptations in front of ourselves, and we have to be very careful. There's no question about it. The sages said that the eye sees and the heart desires. So we have to know that we have to control what we see. That's very important. And that so the short answer is yes. We should be careful, very careful about that to which we expose ourselves. Okay, wonderful. Toda, Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan tadi yang saya tanyakan di awal adalah ini terkait dengan praktis gitu ya. Kita ini kan di Noahide ataupun yang sudah belajar Torah dan sudah memahami Torah, apakah kita masih kalau kita nonton film apapun ya yang ada kekerasannya itu apakah bisa mempengaruhi jiwa kita gitu ya. Nah, Rabbi menjawab secara singkat, jawabannya adalah ya, bisa mempengaruhi sama kita, soul kita, jiwa kita. Nah, mempengaruhinya seperti apa? Karena gini, Rabbi berkata bahwa kita tahu bahwa diri manusia itu terdiri ada soul ya kan, ada jiwa dan ada tubuh, dan juga tentunya bridge ataupun juga penghubung di antaranya itu ada yang namanya emosi, feeling, segala macam gitu kan. Nah, emosi dan feeling itu tergantung daripada apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita itu kan alami di dunia ini kan. Nah, maka dari itu Rabbi berkata bahwa penting untuk menjaga reseptor-reseptor itu agar jangan sampai kita nanti akhirnya mencobai diri sendiri gitu loh, artinya gitu Bapak sekalian ya. Karena kalau kita sering lihat yang seperti itu, siapa tahu kita jadi bingung istilahnya
emosi kita pun jadi bingung dan akhirnya bisa mempengaruhi dan bisa apa namanya membuat tindakan kita jadi salah seperti itu ya. Nah, jadi penting kita menjagai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat agar emosi kita tetap benar dan tidak ada yang bisa mengacaukan seperti itu. Para bijak mengatakan bahwa the eye see, the heart desire. Jadi mata itu melihat, hati menginginkan. Nah, itu bisa bahaya kalau kita inputnya itu nggak benar, itu bisa bahaya. Jadi demikian penjelasannya terkait dengan pertanyaan tadi. I think that's all the question, Rabbi. You may continue. Good. Okay, that's good. Well, I'm very pleased to have questions, and I want people to feel free to ask questions as well. Okay. Now we're continuing now with Maimonides' principles and various basic ideas in Torah, general ideas. Now, one of the things that we find in the Torah, which is very important, as we mentioned before, is that the Torah is a text. It's the 5 books of Moses, and also later on came all of the other books of the Tanakh, the scripture. But there is also what is called, as we mentioned before, what's called the Oral Torah. The Oral Torah is called the Oral Torah because initially it was not meant to be written down. And what it consists of is all of the explanations of what the written Torah actually is saying. Now, Moses himself was given the beginnings, at least, of the whole of the Oral Torah. He was given both the written and the oral. And he passed these both. The written Torah, that is what we find inside a Sefer Torah. That doesn't change. There's an argument about one letter only in the whole Torah. Over 3,300 years, there's a dispute about one letter in one word, and that's the only difference we find in the whole Torah. But when it comes to the Oral Torah, the Torah which is the explanations and the interpretations of the Torah, here we find that this is something which grows and grows and grows as time goes on. A minute ago, I just said that really also you have the rest of the Tanakh. Well, in fact, even the other books of Tanakh, they're also, in a sense, a kind of oral. I mean, they're written. They're written in the sense that they are text, and it's prophecy, and the words are holy, and so on and so forth. But these are also explanations or encouragements to carry out the words of the Torah of Moses. At all events, but what I want to say now is that when we look at the Torah as we have it today, it consists now, in addition to the 5 books of Moses and the Tanakh, of a huge body of commentary. And in addition to that, we find that that there are even, if you like, there are arguments and differences of opinion. So this principle, the next principle of the 8th principle, talks about the oneness of the whole Torah. Not just the oneness of every letter in the written Torah, but also the oneness of all of the different opinions and explanations which have been given through the transmission of Torah right down to our day. That is to say, wherever it was given by a reliable rabbinic authority or a student. And the question is, how do we understand the oneness of the Torah when you have sometimes what are differing opinions? And the answer is that the answer to this is that there are differences of opinion, but as mentioned before, these differences of opinion are not arguments about the mitzvahs of the Torah itself. They are arguments about details of stringency and leniency. Basically differences of how rigorous or how lenient
the application of a particular law needs to be. So when we look at for example, at the tradition, we'll see that there has always been a difference of opinions amongst different rabbis on these very questions. So, and not only that, we find that different parts of the Torah world, for example, had slight differences in their rulings. This was in different countries and different traditions. We speak about, for example, what's known as the Ashkenazi Jews, or Jews of Central and Eastern Europe and Russia. And then there were what's called the Sephardi Jews, the Jews of North Africa, of Spain as it then was, and they came to other places. Also, for example, even in Southeast Asia, you will find Sephardi communities. In a place like Singapore, there were Sephardi. Sephardi means Spanish. Spanish Jews of which had followed Spanish customs. Now, so the question we have now, which I want to address now, is how can it be that it's all one Torah when we have these differences of opinion? How is it all one Torah? So that's the question, and I'll give the answer in a minute. I don't know if you would like to maybe just translate the question first, and then I can go to the answer. Is that appropriate, or shall I? Yeah, no problem, Rabbi. I think let me answer. Let me translate first. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai bergerak lagi dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu bersama dengan Rabbi. Kita sudah belajar bahwa Torah itu tetap satu seperti itu ya, dan bagaimana tradisi bukan hanya tradisi tetapi Torah tersebut dan pengajarannya itu turun temurun, tidak ada mata rantai yang terlepas sampai dengan saat ini, sampai dengan kepada Rabbi Cowen sendiri yang dari mana kita belajar kebenaran Torah. Jadi itu benar-benar tidak terputus gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa Torah itu boleh dikatakan secara tanda petik ada dua bagian. Kita tahu ada Torah yang tertulis, yaitu yang ditulis dalam bentuk gulungan aslinya ya, Sefer Torah seperti itu, dan itu terdiri dari 5 kitab Musa ya. Nah, dan tidak ada perbedaan sama sekali di antara di seluruh dunia terkait dengan itu. Hanya ada satu huruf di satu kata, itu pun juga sangat-sangat minor, dan nanti kita tentunya akan bisa membahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi overall secara umum tidak ada perbedaan arti, tidak ada perbedaan makna, dan kata-katanya pun nggak ada yang berbeda seperti itu ya di dalam gulungan Torah tersebut. Oke. Nah, dan kita juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu 5 kitab Torah tersebut diredaksikan menjadi satu kitab utama pengajaran yang namanya Tanakh seperti itu kan. Nah, kita juga mengerti bahwa ada satu bagian lagi namanya Oral Torah. Nah, kalau kita secara awam kita melihat bahwa itu sepertinya dua bagian yang berbeda, padahal bukan dua bagian yang berbeda. Tadi Rabbi menjelaskan bahwa baik yang tertulis maupun yang pengajaran yang disebut dengan oral Torah itu semua didapatkan oleh Musa ketika dia naik ke Sinai semua ya. Tapi ada bagian yang ditulis dan ada bagian yang diajarkan secara oral. Dan memang kenapa disebutnya juga oral Torah, karena memang bagian ini seperti kita udah belajari minggu lalu bahwa memang ini untuk diajarkan gitu, untuk diajarkan seperti itu ya. Jadi memang demikian gitu kan. Nah, jadi yang oral Torah itu adalah penjelasan daripada semua yang tertulis gitu ya. Dan ini juga terus berkembang. Kenapa? Ya mengikuti perkembangan zaman, karena kan zaman berbeda, dan tentunya harus kalau yang keadaan seperti ini menurut Torah seperti apa ya. Nah, di dalam situ di dalam oral Torah tersebut seperti mungkin Talmud dan beberapa kitab-kitab lainnya, itu ada yang namanya komentari. Komentari itu adalah penjelasan. Ini maksudnya apa, itu maksudnya apa, kenapa di dalam Torah kata-katanya seperti ini. Itu yang kita pelajari juga, yang sesi bersama dengan saya Bapak Ibu sekalian. Setiap minggu kita belajar lebih dalam, dan juga di dalamnya sebenarnya terdapat argumen atau perbedaan ya. Nah, tetapi perbedaan daripada
penjelasannya gitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, tapi dari kesemuanya itu ada satu prinsip yang nomor 8 daripada Maimonides itu adalah kesatuan daripada keseluruhan Torah ya. Jadi walaupun ada argumen, walaupun ada difference ya di dalam Oral Torah tersebut, itu sebetulnya semuanya itu satu gitu ya. Nah, salah satu konsep dasar daripada kesatuan daripada Torah itu, yang pertama yang perlu kita pahami, argumen atau perbedaan pendapat di dalam Torah, di dalam Oral Torah, itu bukan terkait dengan mitzvotnya, bukan terkait dengan hukumnya. Jadi bukan terkait bahwa apakah wajib melaksanakan Syabat atau tidak untuk orang Yahudi misalkan seperti itu sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi benar-benar tidak dipertanyakan hukumnya gitu, tidak dipertanyakan perintahnya, enggak. Tetapi yang diperbedakan di situ adalah terkait dengan level daripada pelaksanaannya. Apakah harus setinggi ini, seketat ini, atau apakah harus sebenarnya bisa agak kurang sedikit seperti itu ya. Jadi disitulah letak perbedaannya. Bagaimana level tingkat daripada pelaksanaannya. Tetapi tidak ada yang menentang bahwa hal tersebut harus dilaksanakan, mitzvot tersebut harus dilaksanakan, itu ya. Cuman bagaimana levelnya, itu aja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, salah satu contoh lain juga adalah terkait dengan perbedaan itu adalah berbagai, karena orang Yahudi itu kan tersebar ke seluruh dunia ya. Tadi Rabi mencontohkan ada dua kelompok besar Yahudi, yaitu Yahudi Ashkenazi yang ada di Eropa Timur, yang berawalnya itu banyaknya waktu zaman dulu sebelum Perang Dunia itu di Eropa Timur, situ ya, Rusia dan segala macamnya, dan juga kelompok Yahudi Sephardi. Sephardi itu dari kata Sefarad, yaitu sekarang itu bukan sekarang, memang sampai dengan sekarang juga artinya sama, yaitu Spanyol. Jadi Yahudi yang di Mediterania situ, daerah-daerah situ. Nah, mereka memiliki tradisi yang berbeda, betul, karena memang ya sesuai dengan letaknya apa segala macam. Tetapi itu tadi tidak ada misalkan Yahudi Ashkenazi itu 610 misalkan, lalu Yahudi Sephardi itu 613. Itu enggak seperti itu. Semuanya 613, semua mitzvotnya sama, cuman level penerapannya yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengerti bahwa dari semua yang berbeda itu sesuai dengan prinsip daripada Maimonides yang perlu kita pahami juga, ini juga berguna buat Benenoa, itu bagaimana kita bisa tahu dan mengerti bahwa ini semuanya adalah satu kesatuan yang utuh daripada Torah. Kita lihat dari perbedaan-perbedaannya itu. Nanti akan Rabbi jelaskan berikutnya. Over to you, Rabbi. Thank you. Okay, so when we look at the history of the Torah tradition, we find a very interesting thing. We find on the one hand that there is a variety of opinions which are expressed, but there is always we always come to a conclusion as to what should be the actual adjudication, the rule which would apply in the present situation. And this happens over and over again. For example, we have when we look at there is what is known as the Mishna. Now, the Mishna was is a large body of short statements which explain the commandments of the Torah. There are some 60 tractates of the Mishnah. There are 6 orders. There's some approximately 60. There are 60 tractates of the Mishnah. Now, how did this come about? First of all, there was a whole lot of different discussion going on. There were different views coming down and so on. And what happened is that around the Rabbi Judah, the prince, Yehuda Hanossi, a great rabbi, he decided at a certain time that he has to adjudicate, he has to put together a comprehensive, if you like, adjudication or ruling for all of the Torah which had come down up to that point. If you ask me the exact time of the Mishnah, I have to check it out, but it would be possibly around about
the beginnings of the Christian era, something like so. In that general area, you have that's the time of Rabbi Yehuda HaNasi, 2,000 years ago. So what he does there is he brings down a summary and an adjudication of all of the different opinions which have come down to his time. Now, what happens after that is that after the Mishnah, we have the Talmud, and the Talmud now begins to discuss the Mishnah, and the Talmud then also has a whole variety of different opinions and discussions about what the Mishnah meant and how we should relate to the Mishnah. Now, the Talmud itself actually also comes to a conclusion. It presents all of the discussion of the Mishnah, and 500 years after the Mishnah was, approximately 500 years after the Mishnah was completed, the Talmud summarizes and adjudicates all of the opinions which were given in regard to the Mishnah. So it's as though you have all of the opinions coming out like this, and then we bring it back again down to a point. In other words, they are adjudicated. Here's the Mishnah, then the Mishnah, and then there's a whole, now for the next 500 years, there's more discussion of that. But the Talmud itself adjudicates that, brings it back to a point, and decides. Then guess what's after that? Then the Talmud is completed about 500 years of the current Christian era, and then begins the whole discussion of what the Talmud, how we are to understand the rulings of the Talmud. And then there is a process which goes over another 500 or 600 or 700 years of what's called the Goinim and the Rishonim, the first authorities, and they also bring out their rulings and interpretations of the Talmud. And then what comes out after from those Rishonim, which I suppose they're finishing about 1400 of the current Christian era, is that the Shulchan Aruch, the Rabbi Yosef Karo, he then makes a ruling again based on all of the opinions which had come out, interpretations again comes down. And so it goes on. And then the Shulchan Aruch, guess what? There are a whole set of new interpretations of the Shulchan Aruch. A Sfardi, he was a Sfardi, the author, but then there came a great Ashkenazi commentator. And then again, and so it goes on, all the way down to the present, where we have great rabbinical decisors in our own time who adjudicate what the halacha, what the law will be now. So all the way down, what we have is an opinion, a source, whatever it is, whether it was, from beginning with what the Torah which Moshe Rabbeinu gave down, then the discussion, then Rabbi Yehuda HaNasi makes the Mishnah, and then there's the Talmud on that, and then the Rishonim and the Goinim, and that is resolved. That all those differences are resolved by the Shulchan Aruch, and then we go on and on like this. Now, does this mean that it is not one Torah? It doesn't mean it's all. It is all one Torah. But the fact, what we have is that at the times of the discussion, but all of the opinions are being expressed, what we have essentially is that great rabbinic figures are working out in terms of their own spiritual personality and context, how the Torah, how strict, how lenient, or in other words, with what shades, like different shades of interpretation in the Torah, how it will apply to them and their situation and their communities. And then we have to bring it back again all the time down to one rule for the whole of the Jewish people, for the whole of the world. Again, comes back. And so you have here differences and then adjudication. Differences, adjudication. Now, the reality is that this exists not only throughout history, but it exists in every time and every place. We know that there are different shades of opinion in the Torah, and we have to decide what will be the actual ruling which we go by now.
And this is sometimes decided for the whole Jewish people, the whole world, like Rabbi Yehuda Anossi, like the Shulchan Aruch, and so on like this. Sometimes it's worked out in a community by a rabbi for his community or something like this. And the basic idea here is that the Torah, on the one hand, has in it different shades, but it always has to come down to what is needed in the present. Now, this is also true of the Noahide laws, the Sheva Mitzvahs B'nai Noach. Now, I in my book, what I wrote in the book that I wrote about the Noahide laws, what I have done is to bring out two major opinions about the Noahide laws. One is if you like, a more basic view, which means that it is more basic, it is less demanding in terms of its stringency. And this is the view of Maimonides. Great, both are very great, one of the giants of all time. And there is a second view which requires more of Noahides, more, in other words, more to do more stringencies. And this is the view of Nachmanides, also whom we call the Ramban. There's a Rambam, Moshe ben Maimon, and then there is the Ramban, which is Nachman ben Moshe. So the Nachmanides and Maimonides. Now, when it comes to a person, I myself, I'm a rabbi like other rabbis, but if somebody asks me, for example, what should we do? And I'm not saying that I am the great rabbinic authority to make this decision. Maybe there are surely greater ones than I. But we will look at the Noahide laws and we will see, there is this stringent requirement, there is this more lenient requirement. These are, they're not arguing about the Noahide law. We know what the Noahide laws are basically. There's a basic core, but there is some expanded a bit more, some contracted a bit more. Some place more requirements, some place fewer requirements. It's like different shades. And it will be the decision of a rabbinic leader, and it may be sometimes we can have also Noahide courts too, who will decide, and this is also very important, Noahides themselves can decide how stringent, how lenient they will be. They have their own judges. And this reflects the ongoing process of a variety of views, but then deciding what has to be done now in this situation. What is the demand of the time and place? So basically speaking, this is, if you like, the whole dynamic. Now, this is very different. This is very different from the secular world. The secular world, if we look at opinions in the secular world, you look at the right wing and the left wing. I don't know what kind of political spectrum you've got in Indonesia, but it's certainly in other countries around the world. Very often you have a right and a left, a this and a that, and so on and so forth. Now these secular parties, they collide. Sometimes they have collisions. They're not talking about the same values. They are head-on collisions. But in the Torah world, it's not a head-on collision. We agree on what the basic mitzvahs are. The question is, how much should we ask? What levels of observance should we require, and so on and so forth. So basically, therefore, what I'm saying to you is that the whole Torah, on the one hand, looks like a variety of opinion, but really it is constantly coming back to one opinion, which everybody will acknowledge and recognize as being the needs, what the Torah is saying to a particular place and a particular time. And that's why Torah constantly respects this adjudicative role. And it may be different in different places. What's going on here might be different in a different community, in a different place. But it's it's the one Torah with all of its views, but we have to know what applies in what time and what place, and this is the function of what we call the halacha. There is a difference between the discussion
the discussion which you find in the Talmud, the discussion which you find amongst the commentaries, and the halacha. The halacha means to go, what you actually have to do. So the halacha comes about as a result of a final, could be rabbinic, or it could even be the decision of a Noahide court as to what the needs are. Now I'll give you one example of where the world, the non-Jewish world itself, made up its decision. Now, for example, we know that there were after at the time of the flood, the commentator Rashi says the flood was a very degenerate generation. Now, Rashi tells us that after the flood, the nations took upon themselves extra stringencies with regard to sexual relationships. So that, for example, it now became, to force an unmarried woman into a relationship became now prohibited. That was a prohibition. And that is an example of where the nations took upon themselves an extra stringency. They can do that. Now, if we look also, if we look also around the world, we'll find today that many nations are acting in a way which in some ways they're less stringent, in some ways they're more stringent than the Noahide laws. There are many weaknesses, unfortunately. Just to give you an example, the strict Noahide law is that a man is not allowed to marry his sister. A man is not allowed to marry his sister. That's called incest. Now, the question is this a sister from a mother or a father? In the case where, a man, let us say let us say that a man was married, and he married twice. He had he was married on two different occasions. And you find, or other way, a woman was married to two different husbands at different times. Now, so therefore, in a situation like that, you can have a sister who is a sister from your mother only, or you can have a sister who is a sister from your father only, right? Because he had two wives at two different times, or a woman had two husbands at two different times. Now, in the basic Noahide law is that what defines a brother and a sister is where you have the same mother, right? You have the same mother. Whereas, and there's a whole reason for it. But what we find today, and therefore a mother, a brother, a man and a woman who have the same mother, they're not allowed to marry. But we find that throughout the world now, most countries do not allow you. There's Sweden is an exception. Unfortunately, Sweden says you can. Sweden permits incest. It's a terrible thing. But all around the world today, we find that societies prohibit a man and a woman to get married, whether they are maternal siblings or paternal siblings, whether they have a common father or a common mother. It makes no difference whatsoever. That's an example where the world has taken on an extra stringency. And that wasn't a decision which was made by rabbis. It was a decision which was made by the nations themselves. So, and that's fine, that's good. It's good to do such a thing. So what I'm simply saying is that we have this concept of adjudication, adding on of new stringencies, and so on and so forth. And this is not a contradiction to the oneness of Torah. It is rather the idea of how we install the Torah in the world, how much we have to protect it, or how lenient we have to be, and so on and so forth. Or, for example, another thing. Yeah, as I mentioned before, we have the opinion of Maimonides, he's more lenient, and we have the of Nachmanides. What about the law? What about the courts? Maimonides says that the nations can develop their own judicial
legal procedures. Nachmanides says that the procedures of the legal procedures and judicial procedures which they have, in many ways resemble Jewish ones, which are very stringent. So what do we say? Is the halacha, is the law like Maimonides, or is it like Nachmanides? So I think we would say mostly these days, in most societies, it's like the more lenient view, like Maimonides. But it's quite thinkable that as societies will develop more and become more advanced, they will tend to take more of the stringencies of Nachmanides. So this is just a it's a complicated discussion, but I just want to make this basic point, and that is that that we have in Torah different views, but these views doesn't mean that there are two Torahs, it's one Torah, and that they're always and that the function of rabbinic and judicial adjudication is to determine which of these different shades applies to the present time and place. So, alright, Rabbi. Okay. Let me translate this. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah belajar bahwa ada seperti dua bagian Torah gitu ya, yang tertulis dan yang oral seperti itu kan. Nah, yang oral itu istilahnya penjelasan dan itu sebetulnya merupakan seperti diskusi bagaimana penerapannya saja gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas gitu loh. Nah, sekarang di dunia kita yang sekarang ini kita sudah mengenal ada yang namanya Mishna. Nah, Mishna itu sebetulnya seperti ini. Jadi Mishna itu adalah terdiri dari sekitar 60 traktat gitu ya, dan itu adalah bagian-bagian penting terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Torah, dan itu buat orang Yahudi dan termasuk juga buat non-Yahudi gitu kan. Nah, Mishna ini dapat siapa yang menyusun? Yang menyusun itu adalah seorang rabi besar yang namanya Rabi Yehuda Hanasi ya. Jadi beliau itu ini terjadi di sekitar awal tahun Masehi gitu ya. Nah, Rabi Yehuda Hanasi melihat kepentingan untuk meredaksikan dan menuliskan. Nah, beliau mengumpulkan berbagai macam pendapat, berbagai macam itu tadi penjelasan praktek-praktek Torah dari keseluruhan komunitas Yahudi yang ada saat itu. Nah, jadi kalau boleh dikatakan oleh Rabi tadi itu mulainya dari awal satu gitu ya, Torahnya yang dari Sinai. Seribuan tahun itu kan bergerak gitu kan, berjalan itu makin banyak ada kalau situasinya begini bagaimana, kalau situasinya begitu bagaimana diterapkan jika di tempat yang begini, di tempat yang begitu, itu kan akan banyak sekali kan. Nah, dari situ akhirnya Rabi Yehuda Hanasi mencoba mensamerikan ya, meringkas, merangkum dan membuat boleh dikatakan satu patokan yang tadi Rabi menggunakan istilah adjudication, patokan gitu ya. Nah, itu untuk generasi ataupun juga dengan pemahaman, dengan konteks kehidupan saat di mana Rabi Yehuda Hanasi itu hidup. Jadi masuk gitu. Jadi satu Mishna. Nah, Mishna ini digunakan ini sangat berotoritas dan digunakan oleh keseluruhan orang-orang Yahudi yang saat itu hidup di zaman tersebut ya. Tapi sekali lagi zaman berkembang lagi tentunya dari yang tadinya Torahnya satu itu bukan Torahnya satu, mungkin dari pengajaran Musa ya yang simple, karena kehidupan makin berkembang makin kompleks kan, ada mulai banyak lagi kan. Nah, lalu di Rabi Yehuda Hanasi coba gabungkan lagi menjadi satu bundle gitu, satu kesimpulan. Tapi kehidupan kan juga berkembang lagi. Kita juga tahu teknologi makin tinggi, transportasi makin berkembang segala macam, aspek-aspek sosial juga berkembang. Ada lagi kan diskusi lagi, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu, kondisi seperti ini, bagaimana kondisi seperti itu apa, berkembang lagi. Nah, sekitar 500 tahun setelah Rabi Yehuda Hanasi itu meredaksikan yang namanya Mishna, itu berkembang lagi tuh. Nah, disitulah ada yang namanya, kalau kita pernah mungkin mengenal Talmud, itulah ada yang namanya Gaonim, generasi Rishonim, segala macam kan. Itu ada diskusinya panjang lebar, itu ada di Talmud gitu kan. Nah, setelah itu kan melebar lagi
di-summarize-kan lagi, dibuatkan kayak apa namanya panduan simple lagi di zaman untuk zaman tersebut itu dikenal dengan yang namanya Shulchan Aruch. Nah, itu boleh dikatakan Shulchan Aruch itu adalah diciptakan atau dituliskan oleh seorang rabi yang tentunya juga memiliki otoritas yang memang diakui juga. Itu adalah Rabi Yosef Karo. Ya, dari Tzfat, ada di Israel sana. Nah, itu Shulchan Aruch. Nah, Shulchan Aruch ini juga dipakai sampai sekarang pun juga dipakai sebagai apa namanya boleh dikatakan panduan gitu. Tapi sekali lagi dari zaman Rabi Yosef Karo hidup sampai dengan sekarang itu berkembang lagi kan, kehidupan berkembang dengan adanya teknologi komputer apa segala macam pokoknya kehidupan berkembang lah ya kan, berkembang. Dan di sini itu juga mulai ada lagi apa namanya konteks-konteks baru. Nah, disitulah makanya karena memang mungkin sudah semakin besar segala macam itu, nah itu makanya ada yang namanya lokal rabi apa segala macam sehingga apa namanya kehidupan yang di sini itu konteksnya seperti apa, cara melakukan Torahnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang perlu ditegaskan di sini adalah bukan mempertanyakan terkait dengan basicnya, bukan mempertanyakan terkait dengan apa namanya mitzvotnya ya. Kayak contohnya dalam hukum Nuh dilarang membunuh, nggak ada yang bertanya dan nggak ada yang mempertanyakan kalau di negara ini boleh membunuh nggak ada gitu kan, semuanya setuju. Nah, sekarang tinggal memasukkan bagaimana konteks apa yang agar manusia itu bisa apa namanya yang termasuk dalam kategori membunuh ya kan. Nah, disitulah terkait dengan hukum Nuh ada yang namanya Rabi juga menjelaskan di dalam buku beliau yaitu Ethics, Universal Ethics gitu ya. Itu ada Rabi menggunakan dua pandangan besar yaitu dari Rabi Moshe ben Maimonides dan Rabi Moshe ben Nachmanides gitu kan. Nah, yang Rabi Moshe ben Maimon atau dikenal dengan Rambam pakai M ya, itu yang simple. Itu pandangan yang simple gitu kan. Nah, pandangan yang simple ini artinya ya basic aja lah, simple gitu, nggak terlalu ketat gitu ya. Dan kalau misalkan penerapannya jika memang ingin diterapkan oleh komunitas Noahide itu yang simple tidak perlu seperti hukum Yahudi gitu kan. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, tetapi ada satu pandangan lagi yaitu namanya Rabi Moshe ben Nachmanides. Nah, beliau mengatakan bahwa penerapan hukum Noahide itu harus kompleks dan harus ketat dan bahkan harus mirip dengan hukum Yahudi. Nah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Tadi Rabi menjelaskan tergantung daripada tingkat kematangan, tingkat kematangan daripada komunitasnya gitu loh, negara ataupun komunitasnya gitu ya. Kalau memang dia sudah bagus, moralnya sudah baik, itu tidak ada salahnya untuk masuk kepada yang lebih strict, kepada yang lebih detail dan sehingga menjadi mirip dengan pelaksanaan hukum Yahudi, bisa seperti itu. Nah, tetapi itu adalah keputusan daripada apa namanya mungkin yaitu tadi pengadilan Noahide yang ataupun bangsa-bangsa lain boleh mengambil keputusan seperti itu. Nah, tadi Rabi memberikan contoh bahwa apa namanya terkait dengan moralitas seksual gitu ya. Ada negara secara umum negara-negara yang ada di saat ini, bangsa-bangsa yang ada saat ini itu menerapkan apa namanya batas atau pagar yang cukup tinggi untuk menghindari manusia itu melakukan imoralitas seksual. Dan itu terjadi setelah air bah karena generasi air bah itu sangat bobrok dan terutama dalam kehidupan moralitas seksualnya itu sangat hancur sekali gitu loh ya kan. Nah, makanya setelah air bah itu bangsa-bangsa itu mulai menerapkan hal itu dan sampai sekarang pun juga demikian ya. Jadi boleh dikatakan cukup tinggi barriernya ataupun apa namanya pagarnya. Sebagai contoh adalah salah satu hukum Noahide terkait dengan pernikahan gitu kan. Nah, secara umum hukum Nuh itu menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saudara perempuan yang mana?
ya kan, yang dari ayah atau yang dari ibu. Karena bisa jadi seorang ayah seorang laki-laki memiliki 2 istri, yang satu meninggal gitu kan, lalu menikah lagi dan punya anak lagi, bisa aja gitu kan. Demikian juga seorang wanita, suaminya meninggal lalu dia menikah lagi lalu memiliki anak. Jadi si wanita ini atau si pria ini memiliki anak dari 2 pasangan yang berbeda. Nah, definisinya seperti apa gitu kan. Nah, rata-rata para negara-negara di dunia ataupun juga komunitas itu menerapkan bahwa walaupun itu beda ibu dan beda ayah, kalau memang merekanya akhirnya menikah nih, dua orang, istilahnya satu perempuan satu laki-laki, masing-masing bawa anak gitu ya, mereka menikah, ya mereka itu anak-anaknya dari pasangan-pasangan yang sebelumnya yang sudah meninggal itu mereka adalah dikategorikan sebagai saudara, dan maka dari itu tidak pantas untuk menikah. Itu baik gitu loh. Nah, padahal kalau secara hukum Nuh, kalau kita ambil hukum Nuhnya, itu adalah yang dikategorikan sebagai saudara adalah yang satu ibu. Nah, itu ada penjelasannya juga. Nah, jadi di sini boleh dikatakan negara-negara di dunia mengambil pagar atau membuat pagar yang lebih tinggi daripada penjelasan dasarnya. No problem, tidak masalah sama sekali. Yang jelas tujuannya satu, bahwa tidak boleh melakukan imoralitas seksual. Nah, itu kan tujuannya kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal pagarnya tinggi atau rendah. Nah, ada satu pengecualian tadi Rabi menjelaskan bahwa kalau di Swedia itu bahkan incest diperbolehkan. Nah, itu pengecualian, dan itu memang jelas justru tidak sesuai dengan hukum Nun. Jangan meniru yang seperti itu, maksud Rabi demikian ya. Nah, maka dari itu, dari semua perbedaan lalu dicoba dilihat lagi sesuai konteksnya, sesuai dengan keadaan zaman saat itu lahirlah yang namanya halakha, ya kan. Nah, jadi halakha itu adalah sesuatu yang menjadi pedoman kita itu melangkah itu seperti apa, rambu-rambu moralitas, kira-kira seperti itu. Dan non-Yahudi, bangsa-bangsa itu juga harus menetapkan rambu-rambu moralitas yang baik sesuai dengan konteks daripada negara tersebut gitu kan. Nah, penerapannya bisa beda-beda. Tadi Rabi menjelaskan kalau yang di Asia mungkin penerapannya agak berbeda dengan yang di Afrika, no problem. Tapi yang jelas 7 hukum Nuhnya itu tetap dijalankan, cuman level observansinya itu berbeda-beda. Gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita pahami, dan inilah bedanya dengan konsep sekuler. Kalau di konsep sekuler itu ada perbedaan pendapat, itu artinya memang benar-benar memang bertolak belakang. Contohnya dalam dunia politik, kaum kiri dan kaum kanan itu nggak akan pernah bisa nyambung. Kenapa? Karena dasarnya pun sama. Ya kan, kaum kanan, tangan kanan saya yang ini nih. Kaum kanan, kalau yang berhaluan politik kanan, itu sangat-sangat menghargai kehidupan. Ya kan? Contohnya. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu adalah tidak boleh melakukan pengguguran kandungan segala macam gitu kan. Nah, kaum kiri itu berkata boleh. Nggak apa-apa gugurin kandungan aja lah, hak asasi si ibunya dong, itu kan tubuh ibunya segala macam. Nah, jadi posisinya kan beda kan, bener-bener dasarnya itu berbeda sama sekali. Tetapi beda dengan perbedaan yang ada di dalam Torah ini. Perbedaannya adalah bukan masalahnya boleh membunuh atau tidak, jelas tidak boleh membunuh, tetapi masuk kategorinya ini detailnya seperti apa, pelaksananya seperti apa. Nah, itu yang disebut perbedaan di dalam konteks penerapan. Torahnya tetap sama, tidak ada yang membantah bahwa membunuh itu mengerikan dan tidak boleh dilakukan, tetapi level dan termasuk juga hukum-hukum lainnya ya, mencuri apa segala macam itu sama, semuanya itu sama. Seperti itu. Over to you, Rabi. Thanks very much. Well, look, I can say some more things. Do you think we can open it for some questions now? Let's see if there are any questions now. Sure, no problem. People can ask anything they like. It doesn't have to be on what I'm speaking about. Any questions? Okay. I'll try to answer. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan diajukan. Ini sementara saya coba bacakan. Ada satu pertanyaan dari chat room. Kalau Torah tertulis dan Oral Torah ditulis, kenapa kok Oral Torah sekalian ditulis? Kalau ditulis itu akan menimbulkan adanya agama baru. Okay, Rabbi, the question is, we know we discuss about the written Torah and the Oral Torah. Okay. The question is why the Oral Torah is not being written since the beginning, because according to the person who asked a question, Adrian,
if the oral Torah was written since the beginning, it will minimize and it will prevent the invention of a new religion, something like that, or heretic, something like that. What is your answer, Rabbi? Very good. Okay, it's good. Very good question. I'll explain. Okay, first of all, the Oral Torah was written down at the time of Rabbi Yehuda Anossi. And that was done on the basis of, until that time, what would happen was that the whole Torah, all of the explanation was communicated from teacher to student. Now, that was a huge amount of information for a person to remember and to keep in there. They did make notes for themselves. They had personal records. But the idea that it should be transmitted one to the next, everything, that became too much for later generations. So eventually it was written down. Now, but what the question is being asked, if I understand correctly, what is the spirit of the oral Torah? Why was it oral in the first place? Now, I think the answer to this question is because it tells us about the importance of the transmission from teacher to student. In other words, it had, I believe, I think it's an answer, that what is crucial is that a student should be completely attached to a teacher, such that the student, everything that the student has comes from the teacher. Now, the student might have new insights and so on and so on. But it is very, very crucial that each generation be completely bound to the preceding generation. And that's the spirit of the oral law. The oral law, right down, we call it this, it's now written, but the meaning of the oral law is this relationship of generations. Now, generations of over 3,000 years of teacher, student, and in every generation. So that, as I've said in the past, here I am now. What do? I look to my teachers, who look to their teachers, and back. We have to receive from the whole tradition. It's about receiving. That's the key concept of the oral law. Now, what do we find was the source of all of the groups in Judaism which broke away from Torah? They broke away, unfortunately. We had the Sadducees, we had the Baitusim, we had even in contemporary times, we have what's called conservative and reform and liberal Judaism. What is all of this? From beginning. What was the characteristic in all cases of these breakaways from the Torah tradition? One thing: they wouldn't accept the idea of the oral law. They wouldn't accept that they could receive, that they had to receive from the preceding generation. And so what you found, all from the very beginning, the people called the Tzedukim, the Sadducees, they said, we will decide what the Torah means. We don't need previous generations. We don't need the Mishna to tell us they will look by them at the verses of the Torah by themselves, and they will decide. And now, unfortunately, even in our own time, we have what's called conservative and reform. And they say, well, we will decide what's necessary and what's not necessary today. We will decide if we need this mitzvah or we need that mitzvah. You can take out this one, you can put in another. They will decide for themselves what the meaning of the original of the Torah is. Whereas the orthodox, the true Torah position always was that the only way we know what the Torah wants is by connecting to previous generations, who themselves and the generations, the closer they are to the source, the greater they are. And that's all the more reason why we at the very bottom, at the end of it all, have to hold on very carefully to the generations which preceded us. So that is the key to the whole idea of the
Oral Torah, which is now written as it happens, but it's written down, is the idea of receptivity. We must connect with the whole chain of generations going back to Sinai, and that's the only way we know what the Torah does, what the Torah says, and what the Torah means. So that's a very important idea, because nowadays, if you want to find out, if you want to see what's authentic and what's not authentic Torah, look and see if they connect to previous generations or not. That's the distinguishing characteristic between a true Torah tradition and one which is not. Ya, oke. Noted, Rabbi. Thank you so much. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa tidak dituliskan, itu benar-benar sebetulnya bukannya tidak ada record, tidak ada tulisan sama sekali ya. Bukan seperti itu. Nah, semua mulai dari Moshe, mulai dari Yosua segala macam itu mereka mencatat juga, mereka masing-masing mencatat juga, dan ada catatannya. Dan sampai dengan zaman para nabi, kayak nabi-nabi seperti Yeskiel segala macam, mereka punya catatan kan. Dan sebetulnya kalau kita lihat para nabi aja yang masuk ke tanah, itu kan hanya beberapa doang, tapi sebetulnya itu ribuan, bahkan mungkin jutaan kitab, jutaan catatan dari mulai Sinai sampai dengan saat ini gitu loh. Bahkan kalau kita ambil sampai dengan 2000 tahun yang lalu aja kan, itu udah jutaan gitu kan. Dan fakta bahwa Rabbi Yehuda Hanasi ketika beliau mencoba meredaksikan dan mencoba mensummarikan dalam Mishna, dari mana dia dapat kalau bukan dari catatan. Jadi maka dari itu, kalau di dalam saya minjem istilah daripada saudara kita yang Muslim, orang Yahudi itu disebut sebagai people of the book. Jadi orang yang memang buku gitu loh. Intinya orang Yahudi itu isinya buku aja gitu. Jadi memang karena banyak catatannya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi oral yang disebut dengan Oral Torah itu bukan benar-benar hanya sekedar diucapkan, diajarkan secara turun-temurun dan tidak boleh dicatat sama sekali. Salah, bukan seperti itu. Mereka punya catatannya. Nah, yang penting ini tadi Rabbi menjelaskan bahwa spiritnya ataupun esensinya itu adalah generasi yang di bawah itu harus benar-benar attach atau harus benar-benar nyambung dengan generasi yang di atasnya. Lanjutkan gitu kan, lanjutkan nih, aku nih udah hidup di generasi yang seperti ini, dan ini praktek penerapan Torahnya seperti ini. Kamu di bawahku, ini patternnya, ini kira-kira koridornya, lanjutkan. Silahkan lihat lagi konteks kehidupanmu zaman itu, lanjutkan. Nanti generasi di bawahnya bikin lagi, oh dari sini seperti ini, perkembangannya begini, maka dari itu begini, mereka ngumpul lagi, setuju lagi seperti ini. Seperti itu terus, dan itu semua ada catatannya. Ya, jadi makanya tidak salah kalau orang Yahudi itu disebut sebagai people of the book gitu kan, karena banyak banget catatannya gitu loh. Ya, itu yang pertama. Dan sebetulnya justru kalau kita lihat kenapa aku pertanyaan tadi kan demi mencegah adanya ajaran sesat apa segala macam, itu kita nggak bisa hindari. Kenapa? Justru karena orang-orang yang melenceng dari Torah dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Rabbi memberikan contoh, orang-orang zaman dulu itu orang-orang Saduk. Yang sekarang itu ada yang namanya konservatif, ada yang namanya reform segala macam, itu karena mereka tidak mau menerima apa yang diturunkan dari atasnya. Mereka tidak mau menerima otoritas yang dari generasi sebelumnya, yang dikatakan ini loh yang sudah kita hasil kerjaku generasi sebelumnya, lanjutkan dengan konteks di generasimu. Mereka nggak mau. Mereka berkata, itu nggak kepakai, aku mau buat sendiri. Nah, maka dari itulah akhirnya muncul yang namanya orang-orang Saduki, orang-orang dengan yang kontemporer sekarang, yang zaman modern itu ada yang reform lah, konservatif lah, segala macam. Nah, makanya Rabbi juga kan sekarang berkata, Rabbi, saya seorang Rabbi, itu tadi Rabbi video menjelaskan, yang saya lakukan apa? Ya saya nyantol kepada generasi sebelumnya, guru saya. Guru saya nyantol kepada apa? Ya berpedoman kepada yang sebelumnya lagi, terus gitu, nyantol kepada atasnya, berpedoman kepada atasnya, terus lagi sampai kepada mana? Sampai kepada Sinai. Nah, itu yang benar. Bukan berarti itu, jadi pemahamannya tolong dipahami ya, bukan berarti tanpa ada tulisan sama sekali, tanpa ada teks sama sekali itu salah. Itu tetap ada gitu ya. Nah, cuman
kenapa disebut dengan oral itu karena spiritnya, karena the way bagaimana caranya itu diturunkan itu seorang guru itu harus benar-benar menurunkan kepada muridnya, dan si murid di generasi selanjutnya ini harus benar-benar nyantol dan harus benar-benar menerima otoritas daripada gurunya, seperti itu. Oke? Kira-kira seperti itu. All right. Okay, Rabbi. I have to go now, unfortunately. But Yes, Rabbi. And also, as I say, any questions, always happy to receive them. Okay? Oke, Rabbi, Toda. Shabbat Tov, thank you so much. Pleasure. Intro. Bye-bye. Shabbat Tov. Terima kasih. Oke, ada satu pertanyaan dari Pak Jaya, apakah Mishna, Talmud, dan itu pendapat pribadi? Tadi udah dijelaskan panjang lebar, Pak. Itu bukan pendapat pribadi, itu adalah sebuah produk hukum, sebuah produk yang produk Torah, bagaimana terkait dengan penerapan Torah. Jadi itu bukan pendapat pribadi. Jadi seorang rabi itu tadi kan bagaimana sampai akhirnya kayak contohnya Rabi Cowen, ketika kita tanya, ya dia akan cek juga kepada gurunya, kepada atasannya lagi, kepada generasi sebelumnya lagi, karya-karya sebelumnya lagi, sebelum dia memutuskan dan berkata, oke, untuk kalian Bnei Noah di Indonesia begini itunya, saran yang aku berikan itu seperti ini. Jadi bukan pendapat pribadi, tetapi ini benar-benar produk hukum dan bagaimana menginterpretasikan Torah. Oke? Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita terkait dengan Torah yang kita cintai, terkait dengan pengajaran Torah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan tentunya buat Bnei Noah itu adalah dalam kerangka 7 hukum Nuh, ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan Shavua Tov, sampai ketemu lagi di lain waktu. Minggu depan kita juga ada bersama dengan Rabbi. Shalom, Shavua Tov. Shalom, Shavua Tov. Leitro. Saudara, Pak.